కొత్తగా ఇన్వెంట్ చేయడం మేడం, అంతవరకే. ఇన్నోవేషన్ అంటే ఇన్వెన్షన్ అంటే కనిపెట్టడం అంతే మేడం. And as we all know, even though it is the old saying, it is the master saying. మన అమ్మ ఎప్పుడైతే మనకి ఎప్పుడు బోర్ కొట్టకుండా ఉంటుందో, ఎన్నాళ్ళైనా బోర్ కొట్టకుండా ఉంటుందో, అమ్మ ఎప్పుడు అమ్మే అన్నట్టు ఎలా ఉంటుందో, ఇన్నోవేషన్ కూడా నెసెసిటీ ఇస్ ది మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అన్నది కూడా అంత నానుడి కింద మారిపోయిన స్లోగన్ అది. నెసెసిటీ ఇస్ ది మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అన్నది మనం చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నాము కూడా, ఇంకా ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇదే మాట వింటాం కూడా. యా. సో అయితే నాకు ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ చెప్పండి, డిస్కవరీకి ఇన్వెన్షన్ కి తేడా ఏంటండి? డిస్కవరీ అంటే కనిపెట్టడం మేడం. ఇన్వెన్షన్ అంటే కొత్తగా క్రియేట్ చేయడం మేడం. అదే న్యూ ఐడియాస్, న్యూ థాట్స్, న్యూ థింకింగ్స్, దాంతో వచ్చిందే ఒక వస్తువుని కానీ ఏదైనా ఇన్వెంట్ చేయడం. ఇప్పుడు సపోజ్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి మేడం, అది ట్రయల్స్ రాకుండానే ఇన్వెన్షన్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా హ్యూమన్ కి ఎక్కించారు. అసలు ట్రయల్స్. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఈస్ అన్ ఇన్వెన్షన్, మ్యాన్ మేడ్ ఇన్వెన్షన్, రైట్? అదే డిస్కవరీకి ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరు? డిస్కవరీ ఏదైనా యాన్షియంట్ టెంపుల్స్ తీసుకోండి. మృదుల గారు మ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా? యా, గుడ్ అండి. yes 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 డిస్కవరీకి ఏమైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరా? which is never there before and we are planning to do something practically is something called as discovery. Okay, I think you are just telling the opposite of what I asked for. Invention. Okay. Yeah, Columbus discovered America. Correct. So something which is already in existence and you found out that is coming under discovery. And discovery channels ఉంటాయి. డిస్కవరీ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ అది ఒక ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్ ని మనం ఎవరో ఒకళ్ళు కనిపెట్టి, ఇలా పలానా చోట ఒక ప్లేస్ ఉంది, పలానా చోట ఇలాంటి ఒక యానిమల్ ఉంది, వీ డి నాట్ క్రియేట్ దట్. సో డిస్కవరీ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఉన్న దాన్ని మనం బయటకు తీసుకొచ్చి చూపించేది డిస్కవరీ. వెరాస్ ఇన్వెన్షన్ ఈజ్ ఆల్ టుగెదర్ అ న్యూ క్రియేషన్ మేడ్ బై ది మ్యాన్. Okay. Got the difference? Invention. I was just got confused in that. So you told the right thing, but for the invention. Correct. So discovery అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న దాన్ని మనం చూపించి బయటకు తీసుకొచ్చి, ఇలా పలానా ఒక మొహంజదారో హరప్ప సివిలైజేషన్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఇన్నేళ్ల క్రితం ఇది జరిగింది, ఇవన్నీ కూడా డిస్కవరీస్. ఒక ల్యాప్టాప్ కనిపెట్టడం, ఒక ఫోన్ కనిపెట్టడం, ఒక ఏసీ కనిపెట్టడం, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్వెన్షన్స్. Understood? Yeah. With this background, we'll get to know why important this invention is in today's life and how important role it is playing in our life, why it is important, when it is important, and what for it is important అన్నది మనం చాలా డీటెయిల్డ్ గా తెలుసుకోవడానికి విల్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ టాపిక్. Yes. What is intellectual property? ఎవరైనా ఒక చిన్న వర్డ్ లో ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి? హ్యావ్ యూ ఎవర్ హర్డ్ దిస్ వర్డ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ?
Yes, madam. So what is an intellectual property? What is property basically? What is a property? Property is nothing but things, madam. మనం ఏదైనా కొత్తగా ఇన్వెన్షన్ చేసామనుకోండి. Okay. No, అసలు ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి బేసికల్ గా? వాట్ ఈస్ meant by a property? Property అంటే సంథింగ్ విచ్ హ్యాస్ వాల్యూ. ఇది నా ప్రాపర్టీ. It's an asset actually. Yes, Property. It's an asset, yeah. So property అనేది ఒక asset. Yeah. మనకి సంథింగ్ విచ్ హ్యాస్ సమ్ వాల్యూ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాపర్టీ అని అంటాం కదా. ఈ ప్రాపర్టీ 2 టైప్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి టాంజిబుల్, ఇంకోటి ఇంటాంజిబుల్. టాంజిబుల్ అంటే మన కంటికి కనిపించేది. ఇప్పుడు నా రూమ్ లో ఏసీ ఉంది. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎసెట్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ టాంజిబుల్ ఎసెట్. tangible. నాకు కనిపిస్తుంది, అది నాది, అది నా ప్రాపర్టీ. దిస్ ప్రాపర్టీ బిలాంగ్స్ టు మీ. ఫోన్ ఉంది, ఇది నా ప్రాపర్టీ. ఇట్ ఈస్ అ టాంజిబుల్ ప్రాపర్టీ, రైట్? ఏదైతే మనకి కంటికి కనిపించి చేత్తో పట్టుకోగలమో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టాంజిబుల్. whereas we have another type of property called as intangible. మన బ్రెయిన్ లో ఉండే ఐడియాస్ మనవే, దోస్ ఆర్ ఆర్స్. మనం దాన్ని ముట్టుకోగలమా అండి? క్యాన్ వి ఫీల్ ఇట్? సో ద థింగ్స్ విచ్ వీ కెనాట్ పర్సీవ్ త్రూ ది సెన్స్ ఆఫ్ టచ్ నాట్ త్రూ ది సెన్స్ ఆఫ్ సైట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటాంజిబుల్ ప్రాపర్టీ. అలా అని అవి వాల్యూ లేకుండా పోతాయో? ఈవెన్ అ స్మాల్ ఐడియా కెన్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్, అన్ ఐడియా కెన్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ కదా. సో టాంజిబుల్, ఇంటాంజిబుల్. టాంజిబుల్ అంటే మన కంటికి కనిపించే ప్రాపర్టీస్ టాంజిబుల్ అవుతుంది, మన కంటికి కనిపించింది ఇంటాంజిబుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మన చుట్టూరా గాలి ఉన్నది, కనిపిస్తుందా మనకి? ఇంటాంజిబుల్. దట్ ఈస్ హౌ టాంజిబుల్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్ ఈస్ బైఫర్కేటెడ్ టు. అయితే ఈ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి? ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అంటే it is the technical know-how, how the person is providing it to the outside world. నీకున్న ఐడియాస్ ని నువ్వు అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ తో షేర్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఒక వాల్యూ క్రియేట్ అయ్యేలాగా నువ్వు చేస్తున్నావు అంటే ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ, ఇట్ ఈస్ యువర్ ప్రాపర్టీ. ఇట్ ఈస్ యువర్ ఓన్ ప్రాపర్టీ. దానికి యూ కెన్ వాల్యూ ఇట్, యూ కెన్ get the value out of it. That is intellectual property. Aithe if you know this answer, you need not attend this session. But if you don't know this answer, you need to attend this session. What is the question? First of all, to know the answer. Can I patent my copyrighted trademark? What are all these Greek and Latin terms? Patent enti, trademark enti, copyright enti, what are all these things? ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క ప్రాపర్టీని, ఏదైనా మన ఆస్తి ఉందనుకోండి, ఒక స్థలం ఉంది, ఒక పొలం ఉంది, ఒక ఇల్లు ఉంది, ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోగలమా అండి? హౌ డు వి సెక్యూర్ దోస్? ఇప్పుడు ఏదైనా కష్టపడి కొనుక్కుంటాము. సారీ పట్టుకెళ్ళే మేడం, అది ఇంటాంజిబుల్ కదా. బాండ్స్ మేడం, బాండ్స్ షేర్స్ రూపంలో మనం కొన్ని పెట్టుకోవచ్చు. కరెక్ట్. సో అవి టాంజిబుల్ అసెట్స్ ని మీరు ఎలాగా దాచుకుంటారు అంటే, ఒక ఇల్లుని తీసుకెళ్లి బీరువాలో దాయలేము. సో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ యూ కీప్ ఇట్ ఇన్ సైడ్. అంటే ఆ డాక్యుమెంట్ మీ దగ్గర ఉంది అంటే ఎస్ మై ప్రాపర్టీ ఈస్ దేర్ విత్ మీ అని అనుకుంటున్నారా లేదా? యా. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి అంటే, ఇది కొత్తగా ఈ మధ్యన అని కాదు, ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ వే బ్యాక్ ఇన్ ది ఇయర్ 1470s నుంచి యాక్చువల్ గా ఈ యొక్క ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ, పేటెంట్ అన్న వర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం 1400 years నుంచి కూడా మనం వింటూ ఉన్నాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ న్యూ కాన్సెప్ట్. కానీ ఇప్పుడు దానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నాం మనం. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న కరెంట్ సినారియోలో మన మైండ్ ప్లే చేసే గేమ్ అలాగా ఉండదు, అండ్ ఇట్ కెన్ క్రియేట్ వండర్స్ అని మనం చెప్తూ ఉంటాం.
Right. So intellectual property ante it is a new category of property and it is a handwork of creative mind. Main how creative you are, that much value your property has and that much secure you should take care of. ఒకవేళ లేదు అలా నేను చేసుకోలేదు, నాకున్న ఐడియాస్ ని నేను ఒక ప్రాపర్ విధంగా దాచుకోలేదు, దానికి ఒక వాల్యూ క్రియేట్ చేసుకోలేదు అంటే ఈ రోజు మీ వాల్యూని వేరే ఒకళ్ళు తీసేసుకుంటారు, వాళ్ళు దాని దగ్గర నుంచి ప్రాఫిట్స్ గెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us టు టేక్ దిస్ intellectual property into our asset section. Losses వస్తాయి కదా మేడం, అందుకనే IPR is very important. I cannot hear your voice at all, Jogendra garu. అదే మేడం, IPR ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే తీసుకోకపోతే వేరే వాళ్ళు దీన్ని గెయిన్ చేసుకుంటారు, అసెట్ ని యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళు ప్రాఫిట్స్ పొందుతారు, వీళ్ళు లాస్ అవుతారు. కరెక్ట్. సో దట్ సో ఎలా అయితే ఇప్పుడు మీ దగ్గర గోల్డ్ ఐటమ్ ఉన్నది, ఎవరైనా దొంగతనం చేసేస్తారు, ల్యాండ్ ఉంది ఎవరైనా కబ్జా చేసేస్తారు, దీనివల్ల మనకి మన యొక్క ఓన్ ప్రాపర్టీకి మిస్యూజ్ ఎలా జరుగుతుందో ఈ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీస్ ద్వారా మనకి ఒక ప్రొటెక్షన్ అనేది తీసుకోకపోతే అలాంటి మిస్యూజ్ మన క్రియేటివ్ మైండ్ కి జరుగుతూ ఉంటది. అలాంటి మిస్యూజ్ నుంచి కాపాడుకోవడానికి we have many legislations to safeguard us and to protect us. సో ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అనేవి రెండు రకాలు. ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ బేసికలీ ఈజ్ ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్. ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్ లో మనకి చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఇండస్ట్రియల్ రిలేటెడ్ గా ఉండాలి అంటే పేటెంట్స్ అని, డిజైన్స్ అని, ట్రేడ్ మార్క్స్ అని, జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్స్ అని ఈ 4 హెడ్స్ కింద కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ అయ్యి ఉంది. అండ్ కొత్తగా ఇంకొకటి వచ్చింది ట్రేడ్ సీక్రెట్. Trade secret way back from 2000 year only that the trade secret is going on in the market. Yes. Again, we have another thing called as copyright. We have another thing called as copyright, and this copyright is nothing but for the artistic work or the music or the novel that you have written. దాని కోసం ఉండేది కాపీరైట్. ఇవన్నీ బేసికల్ గా ఎక్కడి నుంచి పుట్టుకొస్తాయండి? ఇట్ ఈస్ ఆల్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది హ్యూమన్ మైండ్, ద హ్యూమన్ బ్రెయిన్, అండ్ ఓన్లీ వెన్ దెర్ ఈస్ క్రియేటివిటీ దీస్ కెన్ బి ప్రొటెక్టెడ్. అలా కాకుండా ఎవరో రాసిన పాటని మీ పాట కింద రాసుకోవడానికి ఈ చట్టాల ద్వారా ఎటువంటి ప్రొటెక్షన్ సేఫ్ గార్డు ఇవ్వదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బేసింగ్ ఆన్ క్రియేటివిటీ. And here is how creativity is very important for us. And I tell you, in creativity, creative mind. మా వాళ్ళు తీసుకుందామని అనుకున్నారు. తర్వాత వేరే వారు పక్కోడు పోటీకి వచ్చాడు. పక్కోడు పోటీ దేనికి వచ్చాడు? ఆ పక్కన ఇది వరకు ఏదైతే లాడ్జ్ ఉందో అప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ కాలేదు. I request all the participants. తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ మేడం మీరు చెప్పండి. So what I can tell you is invention with innovation with a value is a startup. How many of you can define startup? What is a startup? Heard of startup? Startup is a lot of minds, lot of ideas coming into one platter with a proper planning, and then they will be implementing it later. Example of a startup? Establishing new company, new industry. Any examples of startups which you know? Take an example. I start my work as a freelancer. Slowly, once I get lot of candidates, lot of clients, I will start giving small employment to telecallers. Then will be HR recruiters. Then a small consultancy. What my question and then is, a BPO. My question is,
Do you know any example of a startup? Can you give me an example of a startup which you know? Many are there. Like I have seen my friends starting up with a small, hotel industry. They start with a small, noodle shop and all. They will change it into a little big one. Yeah. Many are there like that in Vizag actually. So Yeah. can I say Oyo is a startup? Yes, Swiggy of is a course. startup. Yes, madam. Yes. Yes. Red Bus also is startup. Any company should be a startup initially. So on what principle that they are working on? They are working on only this principle, invention and innovation. They try to get something innovative. Correct. And they try to make something purpose out of it. After making Yes. a purpose out of it, they try to make value out of it. ఉత్తినే ఎవరు డబ్బులు ఇచ్చారు కదండి. సో ఏదైనా ఒక యాప్ అయినా, ఒక సర్వీస్ అయినా, ఒక కంపెనీ అయినా, మీకు ఏదైనా ఆ పని జరుగుతుంది, మీకు ఆ నెసెసిటీ ఆ టైంకి ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది అంటే యూ ఎంకరేజ్ ఇట్, యూ ట్రై టు రీచ్ అవుట్ and you try to value your services, right? So innovation is nothing but the state of mind, how you approach, that's all. How differently you take it out. What happens if you do not protect your innovations or inventions? ఏమవుతుందండి once you don't protect your invention? It will be theft, madam. Ma'am, actually the MOU should be very clear, because if the MOU is not clear between the client and the other customer, there is a legal issues will come into picture. Correct. And then again you lawyers and all, you know that. What type of damage that will happen? Madam, damage is not. Goodwill will be in toss. Goodwill will have a lot of problem. Correct. Market value will go off. Correct. Financial loss will be there. Correct. Mentally, physically, mentally we will be in a depression. Yes. So because of which all these things, because of which we give an advantage to the competitors directly. There may be possibilities that they can sell it or transfer the technology. Time waste, the time which you have afforded, it will go waste. Yes. How many of you remember the movie Shyam Singh Roy? I heard the name, ma'am, didn't get the time to see. Madam, okay, I watched this movie, madam. Tell me. So on what concept that the movie worked on, Andy? Based on Sorry? Man, communist rights, madam. Hello? Yes. Rights, madam. Rights. Rights. What rights? Journalism rights, madam, and women rights also. Okay. అసలు ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తారండి నానిని? పేటెంట్ రైట్స్ దొంగిలించారని చేస్తారు. ఇట్స్ అ కాపీరైట్ ఇష్యూ. అంటే ఎవరో రాసిన బుక్ ని వీళ్ళు ఒక సినిమా కింద తీసారు. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అందులో ఆ బుక్ లో బెంగాలీ వర్షన్ ఉన్న బుక్ లో ఎటువంటి కాన్సెప్ట్ ఉన్నదో, ఎటువంటి సీన్లు ఉన్నాయో, ఎటువంటి డైలాగులు ఉన్నాయో, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ తోనే ఒక సినిమా వీళ్ళు తీయడం జరిగింది అని ఒక కాపీరైట్ ఒక కంపెనీ వాళ్ళు, ఒక ఎంఎన్సి కంపెనీ వాళ్ళు, బుక్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ వాళ్ళే కేసు వేశారు మేడం. కరెక్ట్. సో హౌ పెథటిక్ ఇట్ ఫీల్స్. మన చిన్న ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక మంచి పని చేస్తే మనకి రావాల్సిన గుర్తింపు పక్కన వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతే మన ఇంట్లో వాళ్ళకే చూడండి. ఒక అక్క తమ్ముడు ఉన్నారు, అన్న చెల్లి ఉన్నారు. నువ్వు చేసిన పని వాళ్ళు చెప్పుకుంటే మిగతా వాళ్ళు ఎలా హర్ట్ అవుతారు? తను చేయలేదమ్మా, నేనే చేశానమ్మా, నిజంగా నేనే చేశానమ్మా. we obviously will get a pinch of sadness. నేనే చేశాను అన్న ఫీలింగ్ మనకు కలుగుతూ ఉంటుంది. అలాంటిది
ఒక లిటరరీ వర్క్ అయినా అవ్వండి, ఒక ఆర్టిస్టిక్ వర్క్ అయినా అవ్వండి, ఒక మ్యూజికల్ వర్క్ అయినా అవ్వండి, లేకపోతే ఒక న్యూ ఇన్వెన్షన్ అవ్వండి, మీరు చేసింది వేరే వాళ్ళు దాని బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు అంటే ఎవరికి బాధ రాదండి? వేరే వాళ్ళు దాని దగ్గర నుంచి మనీ చేసుకుంటున్నారు అంటే ఎవరికి బాధ రాదు? ఎవ్రీవన్ విల్ ట్రై టు thief you, everyone will try to lobby you. వాళ్ళు గ్యారంటీగా మీ దగ్గర నుంచే ఆ యొక్క ఐడియాస్ తీసుకుని వాళ్ళు బిజినెస్ చేసి వాళ్ళు వాల్యూ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మొత్తం మన ప్రపంచం అంతా చుట్టూరా దొంగలతోనే ఉన్నది అని మనం అనుకోవాలండి బేసికల్ గా. అలాంటప్పుడే మనం జాగ్రత్తగా ఉంటాం. ఎగ్జాంపుల్ చైనా మేడం, కాపీరైట్. కరెక్ట్. అలాంటప్పుడే మనం జాగ్రత్తగా ఉండగలిగాం. ఎప్పుడైతే మనం అందరూ మంచోళ్ళు, అందరూ ఇది అనుకుని ఆ పర్సెప్షన్ లో ఉన్నాము అంటే గ్యారంటీగా we will not safeguard ourselves, for which we will be obviously in loss. Why intellectual property is required? As we told you, we try to protect the innovative thoughtfulness or creative invention. అది ఎకనామిక్ రిటర్న్ మనకు వచ్చేలాగా, అందులోంచి ఒక అమౌంట్ వచ్చేలాగా. ఇప్పుడు చాలా రకాల ఫ్రాంచైజీలు ఉంటాయి, చాలా రకాల ఫ్రాంచైజీ. ఇప్పుడు టిప్స్ ఫ్రాంకీ అవనివ్వండి, మెక్డీ అవనివ్వండి, డామినోస్ అవనివ్వండి, ఇవన్నీ ఏంటి, ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ పడిపోయి. ఇప్పుడు పిజ్జా హట్ ఉన్నది, పిజ్జా హట్, నేను ఒకటి పిజ్జా హట్ స్టార్ట్ చెయ్యాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ది పర్మిషన్ ఆఫ్ ది పిజ్జా హట్ కంపెనీ, and then only after entering into an agreement then I can go forward with setting up a Pizza Hut center. అలా కాకుండా నా అంతటి నేను పిజ్జా హట్ అని బోర్డు పెట్టేసి పిజ్జా నేను తయారు చేస్తే వాళ్ళు పిజ్జా హట్ పిజ్జాకి డామినోస్ పిజ్జాకి ఎంత తేడా ఉంటదండి టేస్ట్? వై? క్వాలిటీ మేడం, క్వాలిటీ, the type of quality that they maintain, the recipe that they maintain, the trade secret అంటే ఆ రెసిపీలో వాళ్ళు ఏమేం కలుపుతున్నారు, ఎలా తయారు చేస్తున్నారు, దీస్ ఆర్ ఆల్ ట్రేడ్ సీక్రెట్స్ ఫర్ దెమ్. డామినోస్ కో ట్రేడ్ సీక్రెట్ ఉంటది, పిజ్జా హట్ కో ట్రేడ్ సీక్రెట్ ఉంటది. సో రెండు టేస్ట్లు మ్యాచ్ అవ్వే ఛాన్సే లేదు ఎక్కడా కూడా. కొంతమందికి డామినోస్ పిజ్జా ఇష్టం, కొంతమందికి పిజ్జా హట్ పిజ్జా ఇష్టం. ఇప్పుడు ఒకే క్లాస్ లో just take a sample of thumbs up, Coca-Cola and Pepsi. 3 గ్లాసుల్లో తీసుకోండి. 3 గ్లాసుల్లో తీసుకొని don't name the glasses, just try to identify the taste of it. లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్కో మీ వాళ్ళ ఎవరికైనా ఒక పజిల్ పెట్టండి, ఇందులో ఏది థమ్స్ అప్, ఏది పెప్సీ, ఏది కోకోలా కదా అని కనిపెట్టమనండి. ఆబ్వియస్ గా ఐఎమ్ ష్యూర్ మూడిటికి 3 డిఫరెంట్ టేస్ట్లు ఉంటాయి, అంతేనా? ఆ మూడిటికి 3 డిఫరెంట్ టేస్ట్లు ఎలా వచ్చినాయి? ఏదైనా ఒక డ్రింకే, ఏదైనా ఏరేటెడ్ డ్రింకే. ద ఇంగ్రీడియంట్స్ దట్ దే యూజ్, ద ప్రాసెస్ దట్ దే యూజ్, ద ఫాలోడ్, everything matters. And the bottle they are using also, the bottle that they are using is also important. So idantha basically ga mana intellectual property enduku important ante to create licensing, to create fund out of it, franchising it, and to make our invention purposefully used to the public and to keep secure also, man. Yes, to secure ourselves. So what is an IPR basically? IP అంటే ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అండి. ఆ ప్రాపర్టీని మీరు లీగల్ గా ఓన్ చేసుకుని ఆ ప్రాపర్టీని లీగల్ గా సేఫ్ గార్డ్ చేసుకునే ఒక రైట్ మీకు ఉంది, అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్. ఈ రైట్ ని ఎన్ని విధాలుగా మనకి లా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. యు హ్యావ్ అన్ IPR in the form of patent, you have an IPR in the form of copyright, you have an IPR in the form of trademark, you have an IPR in the form of design, you have an IPR in the form of GI, geographical indication, you have an IPR in the form of trade secret. ఇలాగా 6 to 7 types of IPRs మీకు లెజిస్లేచర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, మీకు గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, or I mean the judiciary is providing you all these IPRs just to safeguard your creative brain, just to make a value out of your asset.
These are all exclusive rights, and once you apply for a right, and that is yours, your individuals or your companies. And ఒక్కొక్క IPR కి ఒక్కొక్క type of limitation period ఉంటుంది. Like say for example, you try to get some invention patented. ఒక టెలిఫోన్ కనుక్కున్నారు, 20 years వరకు ఆ పేటెంట్ రైట్స్ మీ ఎవరు టెలిఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలన్నా దే విల్ హ్యావ్ టు పే యూ 20 years. Then the technology gets old, it is teared off. అలాగా ఒక కాపీరైట్ కనుకోండి, కాపీరైట్ కి 10 years. From then onwards you need to get your rights renewed depending upon the type of right you have, right? ఎలాగైతే మన ప్రతి ఇయర్ మన సైట్ ప్రాపర్టీస్ మనం మ్యూటేషన్ చేసుకుంటాం కదా, మన లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం కొనుక్కున్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం కొనుక్కున్న తర్వాత we as the owner will get the mutated documents. Every year tax కడుతూ ఉంటారు, కరెక్ట్? అలాగా సేమ్ వే ఫర్ an IPR you need to get the IPR renewed for every 10 years or 20 years respectively depending upon the type of the right. Okay, madam. Then I told you already before what is a startup and how it is linked with an IPR. Startup is basically an invention. Startup is basically an invention with an entrepreneur look. That's all. So it is nothing but the powerhouse of the invention, technology, and the ideas. Without a purpose, a startup will not click. And to encourage this startup, government provides number of subsidies, number of relaxations in the manner of payment of fees, in the manner of payment of applications, awareness programs conduct చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ స్టార్ట్అప్ ప్రొటెక్షన్ కింద ఈ IPR ప్రొటెక్షన్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళకి ఎన్లైట్ చేస్తూ ఉంటుంది. And this COVID gave chance to many startups and number of startups. 2020 నుంచి 22 వరకు వచ్చిన స్టార్ట్అప్స్ ఇన్ని అన్ని కాదు. Yes, madam. What is the benefit that the government is giving? Startup India annadi, it is the slogan that the government is promoting, and it is being canvassing to encourage the startups and to see that the corporate culture comes and the value increases. అయితే ఈ బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఫాస్ట్ ట్రాకింగ్ ఆఫ్ ది స్టార్ట్అప్ పేటెంట్ అప్లికేషన్స్. Once the patent application is made, they'll have a speed monitoring of issuing of the patent. Then the panel of facilitators to assess the filing of these applications. ఈ పేటెంట్స్ ఏంటి, ట్రేడ్ మార్క్స్ ఏంటి, ఏ IPR అయినా అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటేనే ఆ అప్లికేషన్ లో మనం ఇది ఓకే, ఇది ఇన్వెన్షన్ అని అనుకుని వాళ్ళు, if it is creative, and let me tell you, it should be creative and it should not be copied. Only if they can believe that it is created for a purpose and it is not copied and anukunte, they will provide for an application, and the government bearer facilitation cost. It will only bear all the costs. Then rebate on the filing of the applications. It gives you rebate also on the filing of that applications. Just see how many types of intellectual property are there. Excuse me, madam. Yes. మీరు స్లైడ్స్ మూవ్ చేయరా? అక్కడ ఫస్ట్ స్లైడ్ లోనే ఉన్నారు. ఓకే, అంటే స్లైడ్ చూస్తూ చెప్తూ ఉండండి, మాకు అర్థం అవుతుంది బాగా. నేను స్క్రీన్ ఆల్రెడీ షేర్ చేస్తున్నాను. అది ఫస్ట్ పేజ్ లోనే ఉండిపోయారు మేడం. ఓకే, ఐ థాట్ ఇట్స్ స్టిల్ షేరింగ్. ఒకసారి నేను స్టాప్ చేసి మళ్ళీ షేర్ చేస్తున్నాను. యా, ఓకే మ్యామ్. Now is it visible? Yes, madam. Types of intellectual properties. Yes. Types of intellectual properties. What type of property can we apply for? See, this is McDonald. McDonald, you have a slogan below it,
I am loving it. For the same mark, ఆ కలర్ కి, ఆ యొక్క ఎం అన్న షేప్ కి, ఆ స్లోగన్ కి ఇదే షేప్ ఇంకెవరు యూజ్ చేసుకోకుండా ఉండడానికి యూ కెన్ గో ఫర్ ట్రేడ్ మార్క్. అప్లై అ ట్రేడ్ మార్క్. మీ బిజినెస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ట్రేడ్ మార్క్ తీసుకోవచ్చు. దేనికి తీసుకోవచ్చు? ఫర్ యువర్ లోగో, ఫర్ ద బ్రాండ్, స్లోగన్, for the slogan, that is the tagline, and the word marks. I am loving it అన్నది కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ ఫాంట్ లో రాసున్నది చూడండి. ఆ స్పెసిఫిక్ ఫాంట్ లో ఆ ఎం అన్న షేప్ విత్ అ షాడో మిర్రర్డ్ ఇమేజ్ ఆ కలర్ ఆఫ్ ఎల్లో తోనే ఉండేదే మెక్డానల్డ్. Then patents. What can be patented? Technical inventions can be patented, like a product or a process, a manufacture. Those can be patented. Business name ni trademark చేస్తారు. బిజినెస్ ద్వారా నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేసే ఒక ప్రోడక్ట్ ని పేటెంట్ తీసుకుంటారు. ఆ యొక్క ప్రాసెస్ ని పేటెంట్ తీసుకుంటారు. దెన్ యూ హ్యావ్ కాపీరైట్. కాపీరైట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది ఆర్ట్ వర్క్, ది లిటరరీ వర్క్. అంటే ఏదైనా ఒక నోవెల్ మీ అంతటి మీరు రాశారు, ఒక స్టోరీ బుక్ రాశారు, ఒక బుక్ రాశారు, లేకపోతే ఒక మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ మీరే క్రియేట్ చేశారు, పెయింటింగ్, మూవీ, ఇవన్నీ కూడా ఆర్టిస్టిక్ వర్క్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. ఇవన్నీ కూడా కాపీరైట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ కాపీరైటెడ్, no one can infringe it. Anyone after infringement they are using and making a value of it, you can file a case against them. Next వచ్చి industrial design. The shape of the bottle of the Coca-Cola. Thumbs up ఒక షేప్ లో ఉంటది, Coca-Cola ఒక షేప్ లో ఉంటది, Sprite ఒక కలర్ లో ఉంటది. Got it? సో ఆ షేప్ ని, ఆ కలర్ ని, దాని మీద ఉన్న ఫాంట్ ని నువ్వు చేసేది it is industrial design. You can get protected under industrial design. Next one, you have geographical indication. Geographical indication అంటే ఏంటి? ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వగలరా నాకు? Heard of this anytime? చెప్పండి మేడం. Geographical indication అని ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు? మేడం బిల్డింగ్స్, మేడం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్. No. అప్పుడు తాపేశ్వరం కాజాకి ఫేమస్. ఓకే. ఉప్పాడ సారీ పట్టు ఫేమస్. బెనారస్ కాశ్మీర్ సిల్క్ ఫేమస్. రాజమండ్రి రోజ్ మిల్క్ ఫేమస్. అలాగా ఆ ప్లేస్ లో, ఆ ఏరియాలో ఎప్పుడైతే ఒక ఆత్రేయపురం పూతరేకు ఫేమస్, అలా ఎప్పుడైతే ఒక ప్రొడక్ట్ ద్వారా ఆ ప్లేస్ కి ఒక అగ్రి రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్ అయినా అవ్వండి, ఒక ఫుడ్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్ అవ్వనివ్వండి, ఒక క్లాతింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్ అవ్వనివ్వండి, దాని ద్వారా ఒక ప్లేస్ కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ వచ్చింది అంటే ఆ ప్లేస్ లో ఉండే వాళ్ళందరూ కలిపి ఒక అసోసియేషన్ కింద ఫామ్ అయ్యి, ఇండివిజువల్ గా అయినా అవ్వచ్చు, ఒక అసోసియేషన్ కింద అయినా అవ్వచ్చు, దే కెన్ అప్లై ఫర్ దిస్ జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్. Had this ఆత్రేయపురం పూతరేకు is not there, అదే కనుక లేకపోయి ఉంటే ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ ఒక లివింగ్ అనేది లేదు. అలాగే తాపేశ్వరం కాజా, గాట్ ఇట్. లేకపోతే మనకి షిమ్లా నుంచి వచ్చే యాపిల్. వై వి ఆల్వేస్ రిలేట్ యాపిల్స్ విత్ షిమ్లా ఓన్లీ? నాగ్పూర్ గ్రేప్స్. So these are all geographical indication ante it is one type of a property, right, which you can secure, you in the sense an association can secure depending upon the type of product that the place is producing. ఆ ప్లేస్ కి వచ్చే రికగ్నిషన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ట్రేడ్ సీక్రెట్. ట్రేడ్ సీక్రెట్ వచ్చేది ఇప్పుడు ఇందాక మృదుల గారు చెప్పినట్టు మనం ఎంఓయూలో చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడుకోవాలండి. ఎవరితో అయినా మనం బిజినెస్ డీల్ మాట్లాడేటప్పుడు మన అందులో ఒక కస్టమర్ కింద ఎవరినైనా యాక్సెప్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ, మనతో ఒక బిజినెస్ కంటిన్యూ చేయడానికి ఒక పార్ట్నర్ కింద రానివ్వండి, ఎలాగైనా వచ్చినా వాళ్ళందరితో మాత్రం ఒక ఎంఓయూ మాత్రం చాలా క్లియర్ గా రాసుకోవాలి.
And this MOU is usually termed as non-disclosure agreement అండి. ట్రేడ్ సీక్రెట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక బిజినెస్ కి. ఆ బిజినెస్ కి ఆ ట్రేడ్ సీక్రెట్ లేకపోతే ఇప్పుడు చాలా రకాల స్నాక్ ఐటమ్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటారు. హల్దీరామ్స్ వాళ్ళది ఒక రకం టేస్ట్ ఉంటుంది, లేస్ వాళ్ళే ఒక రకం టేస్ట్ ఉంటుంది, బింగో ఒక రకం టేస్ట్ ఉంటుంది. ఆ ట్రేడ్ సీక్రెట్ ఎవరిది వాళ్ళదే. వాళ్ళు అందులో యూజ్ చేసే మసాలా ఎలాంటిది. మ్యాగీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇప్పి. మ్యాగీ నూడిల్స్ is different and Ippi noodles is different. Top ramen noodles is different. Why? The ingredients of masala that they are using is totally different. And how they are manufacturing it is a trade secret. And trade secret is a confidential business information which cannot be shared with the outsiders. You know, shall I come? So we have already seen this. What type of right can be there for protecting what type of items. If you can see this, can you all see the screen? Are you able to see the screen? Yes, madam. Yes. So if you can see this Coca-Cola, how many types of IPRs we can apply for? We can apply for the design, the type of the shape of the bottle and the logo that we are making it. Ante Coca-Cola ani oka rakaina font lo rastunna, oka color use chestunna, red and white background, that is a trademark. And the font that we are using is using copyright. Coca-Cola annadi trademark. Bottle design chestunam. And we are going with copyright. ఆ ఫాంట్ ని ఇంకెవ్వరు కాపీ చేయకుండా ఉండేలాగా కాపీరైట్ తీసుకుంటున్నాం. And then we are going with patent. Patent is nothing but the trade secret, a formula how the Coca-Cola is generated or manufactured. That is patent. So ఒక Coca-Cola డ్రింక్ కే ఇన్ని రకాల ప్రొటెక్షన్స్ మనం తీసుకుంటడం జరుగుతుంది. The same way for an iPhone. How many types of IPRs you can get it safeguarded? iPhone యొక్క particular shape కి edges, curved edges ఉన్నాయి, slim ఉంది, weight అలాంటివి, అట్లన్నిటికీ కూడా డిజైన్ తీసుకోవచ్చు. అలాగే ఐఫోన్ లోపల యూజ్ చేసే టెక్నాలజీ ఏంటి, దాని ర్యామ్ కెపాసిటీ, కోడింగ్, ఇదంతా కూడా ట్రేడ్ సీక్రెట్ చేసుకోవచ్చు. ఐఫోన్ యాపిల్ సింబల్ కాపీరైట్ చేసుకుంటాం. And iPhone, the name itself is a trademark. See, these are all marks. These are all common trademarks that we can just easily identify what are they. Green color, ఈ first symbol lo ఉండేది Android అండి. Then we have Apple. Then this is McDonald. చూడంగానే మనం ఎందుకు మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం? These are all catchy. This is Shell. ఇది ఒలింపిక్. దిస్ ఇస్ ఫిల్స్బరీ. దిస్ ఇస్ విండోస్, ఆడి. ఇవన్నీ మనం ఎందుకు, హౌ కుడ్ వి ఐడెంటిఫై దెమ్? జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దే బ్రాండ్ నేమ్. Because it is only they that they are using it. Anyone else is using it, can you remember the company name? వీళ్ళది పర్టిక్యులర్ అని మనం గుర్తించగలమా? లేదు. కేవలం వాళ్ళు మాత్రమే వాడుకుంటున్నారు కాబట్టి మనకి ఆ నేమ్స్ వాళ్ళవి అని తెలుస్తున్నాయి. As I told you all these things. Trademark. What is a trademark andi? Any one of you? A trademark is nothing but the name which goes into the market. It should be it should be very much similar. Sorry, it should be very unique in nature. The name of the item that you are going to sell in the market, you should give a unique name to it. It should not be identical or similar, or it cannot resemble with others. Ade trademark kuda
చాలా స్పెసిఫైడ్ జనరిక్ నేమ్స్ మనం వాడలేవండి ట్రేడ్ మార్క్ కి. లైక్ వీ కాంట్ యూజ్ నేషన్ నేమ్స్. ఇండియా అని మన కంపెనీకి పెట్టుకోలేము. ఇట్ ఈస్ అ కామన్ నేమ్, కంట్రీ నేమ్. అలాగే ఓం అన్నది పెట్టుకోలేము, లేకపోతే ఒక గోదావరి రివర్ అన్నది నీ కంపెనీకి పెట్టలేము. ఇట్ కెనాట్ బి ట్రేడ్ మార్క్. సో దేర్ షుడ్ బి ఐడెంటికలీ యూనిక్, అండ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ఫీచర్స్ విచ్ రిజెంబుల్ యువర్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ అ సర్వీస్. అలాంటి దానికే మనం ట్రేడ్ మార్క్ ఇచ్చుకోగలం. అండ్ ట్రేడ్ మార్క్స్ లో కూడా యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ మార్క్స్. సర్వీస్ మార్క్ ఒకటి ఉంటుంది. రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్ మార్క్ అయితే ఇలా టిఎం అని ఉంటుందండి. రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్ మార్క్, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ఎనీ ప్రోడక్ట్, ఎనీ బ్రాండ్ నేమ్, just beside the name of that it will be written as TM. ఇక్కడ Intel Inside TM అని రాస్తున్నది, if you can observe, right? అలాగే రిజిస్టర్డ్ మార్క్ అయితే R అని ఉంటుంది. It gets circulated with R, registered mark అయితే. Who can apply for a trademark? Any person can apply, and I mean a person is a legal person. It can be an individual, he can be an individual, it can be a firm, partnership firm, a company, a trust. Anyone can apply for a trademark. As I told you, anything which is common in nature, it cannot be registered as marks. These are one types of mark. ISI mark is one type of certification mark. Service mark. మీకు దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. కొత్తగా వచ్చింది స్మెల్ మార్క్. స్మెల్ మార్క్ అంటే ఎక్కువ మీ పర్ఫ్యూమ్స్ కానీ లేకపోతే మీ సోప్స్ కానీ యూజువల్ గా తీసుకునేది స్మెల్ మార్క్. యూ కెన్ టేక్ అ స్మెల్ మార్క్ ఆల్సో ఆన్ దెమ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ పిక్యూలియర్ టైప్ ఆఫ్ రైట్ దట్ యూ కెన్ హ్యావ్. ట్రేడ్ మార్క్ లోనే దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మార్క్స్ దట్ యూ కెన్ అప్లై ఫర్. యాజ్ ఐ టోల్ యూ, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీకు ట్రేడ్ మార్క్ వచ్చిందో, ట్రేడ్ మార్క్ ద్వారా మీకు ఒక లీగల్ ఓనర్షిప్, ఆ బిజినెస్ కి లీగల్ ఓనర్షిప్ అనేది వచ్చింది మీకు. అండ్ ఆ బ్రాండ్ మీదే అయ్యింది అన్నది అందరూ గుర్తిస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఎనీ వన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ నీడ్ టు యూజ్ దేర్ దట్ బ్రాండ్ నేమ్, దే హ్యావ్ టు పే యూ. అలాగా యూ కెన్ డెవలప్ సమ్ వాల్యూ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. And trademark is usually protected for 10 years, and it is global trademark registration. Meeku vachedanta kuda global andi, almost India antatiki meeku trademark valid ainattu. And it protects your goodwill, develops the business, it recognizes the product quality, it creates a brand image, and this branding is very, very important in today's scenario. Unless and until it's a brand, no one accepts it. Of course, we have several kinds of products under a single category, but brand gets the more importance. That is why this brand awareness is very important for us to develop the business. And then coming to the patent, and patent is an invention. It is under the technical know-how section, and you manufacture any product, the process of manufacture can be patented. This mainly encourages us for the research, promote the geniuses, creative thinking ki main idu oka seed lantidi patent anedi. And once the patent is taken, any company wants to manufacture the same product need to approach you, need to take your permission, need to pay you, then you have to give the permission. Oka bike kanipettaru, oka part of the bike kanipettaru, దాని వల్ల పెట్రోల్ మేబీ యూసేజ్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్నాయి ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్, ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నాయి, కాకపోతే ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ అయింది మార్కెట్లో. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఇట్ కెన్ బి పేటెంటెడ్. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఆన్ అన్ ఇన్వెన్షన్. ఇదే పేటెంట్ ఎక్కువ మనం ఫార్మసీలో వాడుతూ ఉంటాం.
Our pharma products are all need to be patented. Dolo 650 అన్నది చిన్న పిల్లలతో సహా తెలిసిన పేరు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే కోవిడ్ లో డోలో 650కి వచ్చినంత మార్కెట్ ఇంక దేనికి రాలేదు. అజిథ్రోమైసిన్, డోలో 650 రెండే. So if you observe, the patent is granted for them and a trademark is there for them. ఏ ఫార్మా కంపెనీకైనా కూడా ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ యొక్క ఫార్ములా పేటెంట్ తీసుకోవడం. Only then that type of protection can be given, and this patent is protected under Patents Act, and usual ga 20 years validity untadi patent ki. After 20 years it need to be renewed. అయితే పేటెంట్ కావాల్సింది ఏంటి? ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ బి నోవెల్. నోవెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ న్యూ ఆర్ ఒరిజినల్. సంథింగ్ న్యూ అయితేనే, ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని నువ్వు డిస్కవర్ చేసి పేటెంట్ అంటే కుదరదు. ఇట్ షుడ్ బి అ న్యూ ఇన్వెన్షన్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఒరిజినల్ యాజ్ యూజువల్. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కాపీడ్. ఆ ఐడియా ఏంటి, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కాపీడ్. దెన్ ఇట్ షుడ్ బి యూస్ఫుల్. Then it should be non-obvious to a person skilled in that art. ఈ మూడు ఉంటేనే పేటెంట్ గ్రాంట్ అవుతుందండి. ఏ కంట్రోలర్ అయినా పేటెంట్ గ్రాంట్ చేసేటప్పుడు దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ మేక్స్. అండ్ హూ కెన్ అప్లై ఫర్ పేటెంట్? ఎనీవన్ కెన్ అప్లై ఫర్ పేటెంట్. A person, individual can apply for a patent. A company can apply for a patent on behalf of their employees. And once the patent is granted, నేను ఇండియాలో ఒకటి విషయం కనిపెట్టాను. అది ఇండియాలో పేటెంట్ వచ్చింది, వేరే కంట్రీలో నేను వాడుకోవచ్చా దాన్ని? అంటే ఏ కంట్రీకి ఆ కంట్రీకి లాస్ వేరేగా మారిపోతాయండి. ఇట్ ఈస్ టెరిటోరియల్ ఇన్ నేచర్. అయితే మనం ఇండియాలో పేటెంట్ తీసుకుంటే ఇండియాలో వరకే పరిమితం ఉంటుంది ఆ గ్రాంట్. లేదు ఇండియాలో పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు, మనకు పేటెంట్ రాలేదు అంటే ఇంకెక్కడ అప్లై చేయడానికి లేదా అంటే అలా కూడా లేదు. యూ కెన్ అప్లై ఇట్ ఇన్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ వేర్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఆస్ట్రేలియాలో పేటెంట్స్ హోల్డ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, అండ్ విచ్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో పేటెంట్ హోల్డ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, విచ్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. సో ఏ కంట్రీకి ఆ కంట్రీ ఇట్ ఈస్ టెరిటోరియల్ ఇన్ నేచర్. ఇట్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఎట్ ఎనీ వేర్ ఇన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. నేను చెప్పాను శ్యామ్ సింగరాయ్, ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ కాపీరైట్ కండి. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ టు ఎంకరేజ్ ది క్రియేటివ్ మైండ్స్, ఆథర్స్, ఆర్టిస్టిక్ పీపుల్, కంపోజర్స్, వీళ్ళందరినీ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళకంటూ ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్ గ్రాంట్ చేసేది ఈ కాపీరైట్ యాక్ట్. కాపీరైట్, ద వర్క్ మస్ట్ బి ఒరిజినల్. This is very important. What can be copyrighted? What can be copyrighted? Your textbooks, novels, newspaper, magazines, short stories, all these things can be copyrighted. Musical artworks, paintings, dramas, short films, series, web series, ఏవైనా కూడా కాపీరైటెడ్. స్కల్ప్చర్స్, స్టాట్యూస్, గ్రాఫిక్స్, all these things can be copyrighted. You can get protection under this. And term of the copyright అండి, యూజువల్ గా ఒక కాపీరైట్ అప్లై చేసుకుంటే it is valid for the lifetime of the author or 60 years after the author's death. అలా కాపీరైట్ ద్వారా మనకి అమౌంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం, వాల్యూ క్రియేట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ అంటే మనకు తెలియకుండా మన బుక్ ని ఎవరైనా వాడేసుకోవడం, ఎవరైనా వాళ్ళ పేరు పబ్లిష్ చేసుకోవడం, ఇది యూజువల్ గా అన్ని చోట్ల జరుగుతూ ఉంటదండి. ఏదైనా ఒక సాంగ్, మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ ఒక సింగర్ రిలీజ్ చేస్తే కనుక ఒక సింగర్ ద్వారా పాడించి వాళ్ళ పేరు వేయకుండా వేరే వాళ్ళ పేరు వేయించుకోవడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా కాపీరైట్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్స్ లో జరుగుతూ ఉంటాయి. అన్నిటికీ కూడా ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది ట్రిబ్యునల్లో.
వీటికి సెపరేట్ ట్రిబ్యునల్స్ ఉన్నాయి. కోర్ట్ మామూలు జనరల్ కోర్టులో అయితే ఈ డిస్ప్యూట్స్ డీల్ అవ్వవు. వీటికంటూ సెపరేట్ జుడిషియరీ వింగ్ ఉన్నది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాపీరైట్ బోర్డ్, ప్రొటెక్షన్ బోర్డ్. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మన గ్రీవెన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నా, మన ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్స్ ఏమైనా జరిగినప్పుడు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్రోచ్ అయితే దే ప్రొవైడ్ us the remedy. This is the latest one which we are saying in the very recent past, industrial design. మీ దగ్గర ఏదైనా ఒక కొత్త రకంగా ఉన్న ఒక ఐడియా వచ్చింది, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైర్ అనేది ఇట్స్ అ ఓల్డ్ ఇన్వెన్షన్, బట్ ద డిజైన్ దట్ దే హ్యావ్ మేడ్ ఈస్ టోటలీ న్యూ. అలాంటి ఒక డిజైన్ కి మీరు ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్ ద్వారా ఒక ప్రొటెక్షన్ తీసుకోవచ్చు. సీ దిస్, ఇది ఒక గ్లాస్ స్టేర్ కేస్ అండి. ఏదో ఒక యాపిల్ స్టోర్ లో పెట్టారు. అండ్ దిస్ కెన్ బి పేటెంటెడ్ అండ్ దిస్ కెన్ బి ప్రొటెక్టెడ్ అండర్ డిజైన్ యాక్ట్ ఆల్సో. ఎవరైనా మళ్ళీ ఇలాంటి ఒక డిజైన్ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దే హ్యావ్ టు టేక్ దేర్ పర్మిషన్, దే హ్యావ్ టు టేక్ దేర్ technical know-how, only then they can proceed. As I told you, GI. Yes, Praveena Garu. Ma'am, sorry for interrupting. As you have shown the design of the staircase, for example, ఇప్పుడు చాలా మంది చూడండి, మనం boutiques కి వెళ్తుంటాం and we'll go to CMR malls also. We'll try to take pic of sari or dress material, whatever it is. Is this the same reason they'll deny us to not to take any pics? Yes, true అండి. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎవరికి వాళ్ళకి వాళ్ళ వ్యూవర్స్ ఉంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఏ షాప్ కి వెళ్ళినా కూడా వీడియో కాల్ ఎలా లేదు, జ్యువెలరీ షాప్ కి వెళ్ళినా కూడా, లేకపోతే ఒక క్లోదింగ్ షాప్ కి వెళ్ళినా కూడా మీరు పిక్స్ తీసుకోవడానికి ఎలా లేదు అని చెప్పి చాలా స్ట్రిక్ట్ గా బ్యాన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ డిజైన్ ద్వారానే మన జ్యువెలరీ డిజైన్స్ అన్ని కూడా మనం డిజైన్ ద్వారా వీ కెన్ గెట్ అవర్ సెల్స్ ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ కాపీరైటెడ్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కొత్త ఇన్వెన్షన్ ఉన్నది, ఆ డిజైన్ లో కొత్త రకంగా మీరు ఏమైనా ప్రొడ్యూస్ చేశారు, వాళ్ళు దీనికోసమనే వాళ్ళు వద్దంటారు. ఎందుకంటే ఎవరికి వాళ్ళకి వీవర్స్ ఉన్నారు, ఎవరి వాళ్ళ క్రియేటివ్ బ్రెయిన్స్ అంతే. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Sorry. And the same way GI వచ్చేసేటప్పటికి మీకు ఒక అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్ కానీ, ఒక ఫుడ్ స్టఫ్, డ్రింక్, హ్యాండీక్రాఫ్ట్, క్లోదింగ్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చందేరి ఫ్యాబ్రిక్, చందేరి ద ప్లేస్ ఇట్ సెల్ఫ్. అలాగే మధుబాని పెయింటింగ్స్, ఒరిస్సా ఇస్ famous for Madhubani paintings. Surat is famous for its craft work, Maggam work, Jerry work anta kuda Surat famous. Kashmiri is famous for its silk, Pashimana. So aa yokka place ki veela yokka work dwara if we are getting that importance, adi clothing avvanivandi, handicraft avvanivandi, edaina avvanivandi, దాని ద్వారా వచ్చేది వాళ్ళకి ఆ ప్లేస్ కి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ కింద మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ జిఐస్ ఆర్ నాట్ సోల్డ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, వేరాజ్ ఆర్ కాపీరైట్స్, పేటెంట్స్, ట్రేడ్ మార్క్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం కాపీ చేసుకోవచ్చు, అదే మనం సెల్ చేయొచ్చు, ఫ్రాంచైజ్ ఇవ్వచ్చు, లైసెన్స్ ఇవ్వచ్చు, రెంట్ ఇవ్వచ్చు, ఇవేమైనా చేసుకోవచ్చు. వేరాజ్ జిఐ అనేది మనం సేల్ చేయడానికి ఉండదు, లైసెన్స్ ఇవ్వడానికి ఉండదు. ఎందుకంటే ఇది కలెక్టివ్ గా ఆ ప్లేస్ లో ఉండే వాళ్ళందరికీ ఒక అసోసియేషన్ మార్క్ కింద ఇచ్చేది అనమాట, అదే ఒక గుర్తింపు కింద ఇచ్చేది. సో దీస్ కెనాట్ బి సోల్డ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. దిస్ మెయిన్లీ గివ్స్ అ ప్రివిలేజ్ టు దట్ ప్లేస్. ఆ యొక్క ఎసెట్ కి ఒక మనం ఇచ్చే నాన్ మానిటరీ రిసోర్స్ ఇదంతా కూడా, బట్ ఇట్ గివ్స్ ది ప్రివిలేజ్ టు దట్ ఏరియా పీపుల్. మేము ఫలానా రీజియన్ నుంచి ఫలానా ఒక ఐటమ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము అని చాలా గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి జిఐ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. As I told you, this trade secret is trending very recent past. Just from 2000 year నుంచే డిజైన్ అయినా ట్రేడ్ సీక్రెట్ అయినా చాలా యూసేజ్ లో ఉన్న ఒక ఐపీఆర్ అంటే ఇది. మెయిన్ మన కాన్ఫిడెన్షియల్ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉన్నది అంటే అది మన ఓనర్ కి వరకు మాత్రమే ఉండేలాగా,
మనతో వచ్చే ఒక వాల్యుబుల్ కస్టమర్ కి వెళ్ళకుండా ఉండేలాగా, అలాగే మన పార్ట్నర్స్ బయటికి యూజువల్ గా ఈ చెప్పకుండా ఉండేలాగా చేసుకునే ఒక ఎంఓయూని, ట్రేడ్ సీక్రెట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. అండ్ దీస్ ఆర్ హైలీ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ కెనాట్ బి షేర్డ్ because the whole business depends upon these trade secrets only on this special formula or the special processes, special machinery that you use, special devices or the methods or the techniques or the plan, whatever it is on which the business got developed cannot be shared with a public at large. You can take that trademark. Trade secrets elanti trade secrets kinda teeskochu scientific information, technical information, codings, commercial information, business plans, the strategies, all these things can be usually protected. The financial information can be protected as the trade secret. So what I mean to say is, before concluding, I just wanted to show you one small video. Please go just see this video before I conclude the session, Andy. We have a movie called Shakti, Amazon Prime lo Tamil dub movie, Sivakarthikeyan chesindi. Just see if all of you can see my screen. Please let me know whether you can see my screen. Can you all see my screen? Yes, madam. Yes, ma'am. Can you all hear the audio? Yes, madam. రాజా జ్ఞాన ప్రకాశం. నేను పడందులోని ఏలూరుకి చంద్రమాణి. తక్కువ ఖర్చుతో పారాగ్లైడింగ్ ని తయారు చేయాలని ఎప్పటి నుంచో ప్రయత్నిస్తున్నాను. నేను 8th వరకు చదువుకున్నాను. నా పేరు రిఫాన్ షారుక్. ఇదే కలాం శాట్. దిస్ ఇస్ ద వరల్డ్స్ లైటెస్ట్ శాటిలైట్. నేను ఇంటర్ చదివేటప్పుడు దీన్ని తయారు చేశాను. ఇంటర్లో నా మార్క్ 750, 720, 880. నా పేరు మణిగండన్. ముత్తుపట్టి గ్రామం, మధురై. బోరుబావిలో పడిపోయిన పిల్లల్ని కాపాడే ఆధునిక రోబోని కనిపెట్టాను. బిడ్డ ఎంత లోతున ఎలా ఉన్నా ఈ హలో మేడం, ఆడియో వస్తుంది, వీడియో రావట్లేదు. మేడం, వీడియో ఇస్ నాట్ కమింగ్ మేడం. ఇది వయసు మళ్ళిన వాడికి ఉపయోగపడుతుంది. నాకు జాతీయ అవార్డు వచ్చింది. నేను 3వ తరగతి వరకే చదువుకున్నాను. నేను సుభాష్ చంద్రబోస్, ఊరుపడంది నా పట్టి, పుదుకోటై జిల్లా. సూర్యశక్తితో విత్తనాలు నాటే పరికరం ఇది. ఈ పరికరంతో సమాన వ్యవధిలో విత్తనాలు నాటగలం. దీన్ని కనిపెట్టినప్పుడు 7వ తరగతి చదువుతున్నాను. నాకు ఇక్కడ నేను జావిద్ పటేల్ ఫ్రమ్ మేడం విషయం చెప్పేయండి. యా, ఈ శక్తి అనే మూవీలో కూడా ఇదే చేస్తున్నారండి. వాళ్ళ ఏరియాలో వాళ్ళ నెసెసిటీని బట్టి వాళ్ళు ఇన్వెంట్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒక కార్పొరేట్ సెక్టర్ వచ్చి ఎలా లాబీ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు బయటికి ఎలాగ ఎలివేట్ అవ్వకుండా చేస్తున్నారు అన్న స్టోరీ లైన్ మీద జరుగుతుంది. అండ్ ఇట్ ఆల్ వెంట్ ఆన్ ది సిస్టమ్, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద కూడా జరిగింది. అయితే ఈ మూవీ అందరూ వీలైనప్పుడు ఒకసారి చూడండి, మీ పిల్లలకి కూడా చూపించండి. హౌ దిస్ కరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి మేడ్ అన్నది కూడా మనకి ఆ ఆస్పెక్ట్ లో కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా మనకి యూజ్ లేకుండా ఎంత చదివినా కూడా మనకి ఎటువంటి పర్పస్ లేని ఎడ్యుకేషన్ ఎంతవరకు మనకి యూజ్ ఉంటుందండి? దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ యూజ్. సో వాళ్ళు చదివింది ఇంపార్టెంట్ కాదు, వాళ్ళు ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఎంత క్రియేటివ్ గా ఉన్నారు అన్నది ఇంపార్టెంట్ కింద ఈ స్టోరీ లైన్ అంతా డెవలప్ అయ్యి ఉన్నది. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ జస్ట్ వాచ్ ఇట్ ఆన్. ఇట్ ఈస్ ఆన్ ప్రైమ్. శక్తి అండి, తమిళ డబ్ మూవీ ఇది. చాలా బాగా చెప్పారు. అంటే ఒక 7th క్లాస్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు, ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఏరియాలో ఉన్న ఒక ప్రాబ్లమ్ ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళు ఆ ప్రాబ్లమ్ ని రెక్టిఫై చేయడం కోసం వాళ్ళు కనిపెట్టిన పరికరాలని
ఎలాగా కార్పొరేట్ వాళ్ళు లాబీ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, ఎలాగా ఈ ఇండియా ఇండియన్స్ మెయిన్ గా ఇండియన్స్ గుర్తింపు లేకుండా అయిపోతున్నారు. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సే ద వరల్డ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్స్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్. అంటే ఇదే ఇటలీలో అయితే 2 lakh పేటెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ మన ఇండియాలో 12,000 పేటెంట్స్ మాత్రమే రిజిస్టర్ అయ్యి ఉన్నాయండి. దిస్ ఇస్ హౌ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్. And all our innovations or the inventions or the creative minds are flowing from here to the western or the other countries, depending upon their salary, depending upon their need, depending upon their lifestyle. అలా ఏదైనా ఫ్యాక్టర్ అవనివ్వండి, వాళ్ళు అలా మారిపోవడం జరుగుతుంది. అలా జరగకుండా మన ఇండియాకే యూజ్ అయ్యేలాగా, మన ఇండియన్స్ కి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చేలాగా ఉండాలన్నది నా తాపత్రయం. So this is how I wanted to conclude. What I mean to say is, whatever you created, don't make it copied by the others. It is yours and only yours. So get your creation, get your thoughts, get your ideas protected through this IPRs. Madam? Cheppandi? Madam, you didn't mention sections and acts of మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? అంటే సెక్షన్స్ ఏమి మెన్షన్ చేయలేదు కదా. Since this is a layman show, I did not go with a particular sections or acts and I thought all the people present here are layman. వాళ్ళకి ముందు అసలు IPR అంటే ఏంటి అని చెప్పడం కోసం I am here. ప్రొటెక్షన్ ఎలాగా లెజిస్లేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్నది నేను హైలైట్ చేశాను. ఎవరెవరు ఎలాగా అప్లై చేసుకోవచ్చు అన్న విషయమే చెప్పాను. ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ జరిగితే అలా చేస్తారని చెప్పాను తప్ప నేను I didn't want to get the sections into it just because the audience present here are totally layman. వాళ్ళకి ముందు అసలు IPR అంటే ఏంటో చెప్పడం నా ఉద్దేశం అండి. Okay, madam. Madam, actually, my friends are looking for some new startups. Okay. I want to do something, but not now. The right time has not come. So I will take some time and then I will do something. But yes, my friends are very much interested to do something for startups. So who will be the right person to guide them? I mean to say, see, investors are there, people are there, ideas are there. But legally, whom shall we connect that, those things will not be a challenge. You can contact a corporate lawyer and you can contact an advocate who is in practice. You can contact a chartered accountant who is in practice. You can contact a company secretary who is in practice or a consultant company secretary. They are the right people who can show you the correct way as to how a startup should be made, how the form has to be filed, how to get the benefit from the companies. And we have been working on it. We have incorporated many companies and we are trying to get the startup recognitions for those companies too. We are on that same path. So anyone required, please do share my number. I can guide them in the perspective ways. Sure, definitely. Any other questions or any other information required regarding this IPR? Excellent presentation, madam. Amulya madam, nice and informative and very, very useful to the society, but it will reach us to so many people. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. మా చాలా చక్కగా చెప్పారు. Thanks, Andy. It is not at all a session. It is more to give a life to many people actually. Okay. That means if somebody is actually starting some startup, they will get a lot of knowledge and one single number of yours will change the life of the other person as well. Sure, Andy. Sure. I am always there to help them and support them in whatever way they require. And this is very important to go legally, Andy, because half knowledge doesn't work here. Once we are not relying or taking so much of information, మనకు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా మనం ముందుకెళ్తే మనకు రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ మనం కోల్పోతాం. మనకు నష్టం జరిగేది ఏమీ ఉండకపోవచ్చు ఇనిషియల్ గా, కానీ మనకు వచ్చే లాభాలు మనం కోల్పోతూ ఉంటాం. వన్స్ యూ గో ఫర్ అ ప్రొఫెషనల్ అడ్వైస్, వాళ్ళు బేసికల్ గా మీకు ఎటువంటి లాభాలు ఉంటాయి ఇలా చేసుకోవడం వల్ల అని చెప్తూ ఉంటారు. ఈ రోజు మీకు మానిటరీగా మీరు నష్టపోకపోవచ్చు, మీరు పెట్టే బిజినెస్ లో మీరు మానిటరీగా ఈ రోజు నష్టం లేకపోవచ్చు, కానీ ఈ తీసుకునే అడ్వైస్ వల్ల మీరు చాలా విధాలుగా లాభపడుతూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ వై మై అడ్వైజెస్.
It's not just buying and selling the goods. It is more than that what business is successful for. Madam, The values are actually important. Madam, చెప్పండి సార్. hello. చెప్పండి సార్. Madam, can you share the screen? Can we? Madam, ఆ PPT మీరు ఏమైనా షేర్ చేయగలరా? తప్పకుండా నేను షేర్ చేస్తానండి. ప్రవీణ గారికి నేను షేర్ చేస్తాను. You can take a note of it. Thank you, ma'am. Yes. Any other issues అండి? Any other doubts? మీ కాపీరైట్ నేమ్ వేసుకొని షేర్ చేయండి మేడం, బాగుంటుంది. Sorry? మీ కాపీరైట్ మీ నేమ్ వేసుకొని షేర్ చేయండి, పర్వాలేదు. Sure. It is already there. నా ఫస్ట్ స్లైడ్ లో నా పేరే ఉంటది. కాకపోతే ఇప్పుడు నేను చేసేది కూడా ఏంటి అంటే, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ షార్ట్ టైమ్, ఐ ఆల్సో వెంట్ త్రూ అండ్ ఆన్లైన్ సైట్. నేను నాకు రిలవెంట్ గా ఉన్న స్లైడ్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఒక షార్ట్ పెట్టుకున్నాను. బట్ ఇట్ ఈస్ మై న్యూ వర్షన్. సో ఎవరి వర్షన్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే. అందులో ఈ డిజిటల్ ఎరాలో కాపీ రైట్స్ అయినా ట్రేడ్ మార్క్స్ అయినా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. Yeah. So with this, can we close the session? Praveena garu, are you here? Madam, I'm back, madam. Hello. The driver is back. Nice. When we are ending up this session, I would like to thank you. Thank you. Formally, like a JCI person, JCI, shall I, ma'am? Yeah. Hello. Tell me. Yeah. So I, JC Govindu from JCI Vishaka Metro. It's my pleasure to thank you, LOM President, for giving me an opportunity for vote of thanks. A very special thanks to our today's ID trainer program, professional zone trainer HGF Amulya, that's me, madam. Apart from an advocate, she's also a CA who have more than 10 years of experience in filing case for intellectual property cases. It was a wonderful and an open interactive session which made us to think 10 times before we started our business and or share our ideas with anyone to not only to protect our ideas but also to freedom of thoughts. Thank you our co-LOM presidents JFM Hakula Garu, JC Venkatesh Garu, JC Radhika Behra ma'am, and JC HGF Venugopal sir for being a part of this online session. Thanks to all the active participants for being active. Thanks to our LOM President JC HGF Praveena Madam for conducting such an informative and helpful session for all the startups and others too. Thank you, Madam. Thank you very much, Praveena garu. Thank you so much, Amulya for ma'am. giving this opportunity, Andy. I thank all the active participants, active audience for making this a successful one. Thank you so much, Andy. Thank you. Thank you so much, Amulya ma'am, for taking this opportunity immediately in a short span of time. ఇంకా చాలా చాలా మీతో చేయాలనుకుంటున్నాను. మీరు జస్ట్ మీ అమలైన సమయం ఇవ్వండి మీ పేరు బట్టి. తప్పకుండా మ్యామ్, తప్పకుండా. whenever you just say Thank you. Actually Rahul sir was about to join. కొంచెం టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల ఆయన జాయిన్ అవ్వలేకపోయారు. ఈజ్ నాట్ ఇన్ సిటీ ఆల్సో. అదర్వైజ్ ఆయన ఇక్కడ వస్తూ ఉండాల్సిందే ఆన్లైన్ లో. Thank you, ma'am. Thank you so much for giving Thank you so much, Radhika Behra ma'am, for providing us this link to us. Radhika madam నాకు లాస్ట్ మూమెంట్ లో లింక్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చారండి. షీ ఇస్ ద వన్ హూ ఆల్వేస్ హెల్ప్ మీ. థ్యాంక్ యూ రాధిక గారు. Thank you, Andy. Thank you so much. I'm ending the session, Andy.